class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. Chapter 5 laws of motion we are continuing, and today we see some problems of Newton's second law of motion. Some problems relating Newton's second law of motion. Class number P32. അപ്പോൾ ഇത് +1 ഫിസിക്സ് ആണ്. HSC, CBSE, ISC സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചാപ്റ്റർ അതാണ് തുടരുന്നത്. അതിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയുടെ പ്രോബ്ലം, ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, അതിൻ്റെ ഏതാനും പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സം പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. And for that you have to remember some important formulae. The formula listed here. Formulas are listed here. You remember the first equation is F is equal to ma. That is second law along a straight line. For a straight line, F is equal to ma. F is force, m is the mass, and a is the acceleration. And if we take the component in three different directions, then we can write a component of force. Fx is equal to m into ax, Fy is equal to m into ay, and Fz is equal to m into az. That is the component of force. Ax, Ay, and az are the component accelerations. For a constant acceleration along a straight line, we can also use the relations v is u plus at and s is ut plus half at square. ഈ ഇക്വേഷനും പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട്. F is equal to ma, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. So we see the first problem. First problem, if a force of 10 Newton acts on a body of mass 5 kilogram, what acceleration is produced? 5 kilogram മാസ്സുള്ള വസ്തു, അതിൽ 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആക്സലേഷൻ? Here F is equal to 10 Newton and m is equal to 5 kg. Acceleration is A is F by m, that is 10 by 5, 2 meter second raised to minus 2 or meter per second square answer. Next problem, a force of 10 Newton acts on a block inclined at an angle of 60 degree with the horizontal. If the mass of block is 2 kilogram, find the horizontal acceleration produced. You look at the problem. A force of 10 Newton acts on a block inclined at an angle of 60 degree with the horizontal. If the mass of the block is 2 kilogram, find the horizontal acceleration produced. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഹോറിസോണ്ടലുമായിട്ട് 60 ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ്. ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാസ് 2 കിലോഗ്രാം എങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കമ്പണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അലോങ് ദി ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ. ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഷോൺ ദി ഫിഗർ. ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ അതിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഫോഴ്സ് എഫ് 60 ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആക്സലേഷൻ കാരണം, എക്സ് കാരണം, ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് എക്സ് ആണ്. എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എഫിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. എഫ് എക്സ് ഈസ് ദി എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. ഹിയർ we have to find Ax, the component acceleration in the horizontal direction or in the x direction. So look here, Fx is f cos theta. You know resolution of vector, force is vector. Fx is f cos theta, f cos 60. Cos 60 is 1 by 2, so 10 into 1 by 2, 5 Newton. Therefore horizontal acceleration produced Ax is equal to Fx by m, that is 5 by 2, 2.5 meter per second square. ഇവിടെ കമ്പോണൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എടുത്ത് ചെയ്യണം. ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് എക്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ദി ഫോഴ്സസ് 10 Newton and 20 Newton acts on two identical blocks, each of mass 2 kilogram. Find the ratio of acceleration produced in blocks. ഇപ്പോൾ 2 ബ്ലോക്ക്, ഒരേ തരത്തിലുള്ള 2 ബ്ലോക്കാണ്, 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബ്ലോക്ക്. ഓരോന്നിൻ്റെ മാസ് 2 കിലോഗ്രാം ആണ്.
ഒന്നിൽ 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്, രണ്ടാമത്തേതിൽ 20 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. ഫൈൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. The forces of 10 Newton and 20 Newton act on two identical blocks, each of mass 2 kilogram. Find the ratio of the acceleration produced in the blocks. You look here, solution. Newton's second law is F is equal to ma. If F1 and F2 are forces causing acceleration A1 and A2 in two identical blocks, each of mass m, then F1 is equal to ma1, F2 is equal to ma2, F1 by F2, m will cancel, we get a1 by a2. That is a1 by a2 is equal to F1 by F2 is equal to 10 by 20, 1 by 2. That is the ratio of the accelerations. Next problem. A constant force of 50 Newton is applied to a body of mass 25 kilogram moving horizontally with a speed of 10 meter per second. If the final velocity be 20 meter per second, find the time during which the force acts. A constant force of 50 Newton is applied to a body of mass 25 kg moving initially with a speed of 10 meter per second. If the final velocity be 20 meter per second, find the time during which the force acts. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ 50 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് 25 കിലോഗ്രാം ആണ്. അതിന് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ഫൈനൽ സ്പീഡ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. എങ്കിൽ എന്താണ് ടൈം? ഈ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൈം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. വി ഇസ് ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ഇസ് എഫ് ബൈ എം, that is 50 by 25, 2 meter per second square. 2 meter per second square. And we have the velocity equation, final velocity equation, v is equal to u plus at. V is equal to u plus at. Here u is 10 meter per second. A we have determined 2 meter per second square, v 20 meter per second, t question mark. V is u plus at. U plus 80, that is 20 is equal to 10 plus 2t. 2t is equal to 10. T is 10 by 2. That is 5 second answer. Next problem. A 5 kilogram block is acted upon by two perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton. Find a magnitude and directions of the acceleration produced in the block. A 5 kg block is acted upon by two perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton. Find the magnitude and direction of the accelerations produced in the block. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഫോഴ്സ്, രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. 8 ന്യൂട്ടൺ 6 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ 8 ന്യൂട്ടൺ 6 ന്യൂട്ടൺ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിസൾട്ടൻ്റ് 10 ആയിരിക്കും. √8² പ്ലസ് 6² ആണ്. ഫോഴ്സ് വെക്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ വെക്ടോറിയൽ അഡീഷൻ നടത്തിയാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് 10 എന്ന് കിട്ടും. 8² പ്ലസ് 6² അതിൻ്റെ റൂട്ട്. Find the magnitude and direction of the acceleration produced in the block. Solution. The forces F1 is 8 Newton, F2 is 6 Newton, acting on the block of mass equal to 5 kg, which are mutually perpendicular. Net force on the block. What is net force on the block? That is F is equal to root of F1 square plus F2 square, root of 8 square plus 6 square. That is 10 square. Therefore, F is root of 100, 10 Newton. According to Newton's second law, F is equal to ma. F is equal to ma. That is acceleration A is F by m. That is 10 by 5, 2 meter per second square.
the acceleration is in the direction of the force. If theta is the angle made by the net force F with the direction of F1 then. അപ്പോൾ F1 ആയിട്ട് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് തീറ്റ ഇസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് F1, F1 is the horizontal force, then tan theta you know it is F2 by F1, that is 6 by 8, 3 by 4, therefore theta is equal to tan inverse 3 by 4, that is 37 degree, that you get from tables or scientific calculator. Thus, the magnitude of acceleration is 2 meters per second square and its direction is at an angle 37 degree with the direction of F1 is equal to 8 Newton. Next problem. A driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing on the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in a time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? Mass of three-wheeler is 400 kilogram and mass of the driver is 65 kilogram. അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ വീലറിൻ്റെ മോഷൻ പറയുകയാണ്. ത്രീ വീലറിൻ്റെ മാസ് 400 കിലോഗ്രാം, ഡ്രൈവറുടെ മാസ് 65 കിലോഗ്രാം. ഇയാൾ ഈ ത്രീ വീലർ ഓടിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡുണ്ട് 36 km/h. തൊട്ടു മുമ്പിൽ റോഡിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു. ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇയാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് 4 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ ജസ്റ്റ് മുന്നിൽ വണ്ടി നിൽക്കും. എങ്കിൽ റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ വണ്ടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ആ റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. U is equal to 36 km/h and that you know it is 10 meters per second by multiplying it by 5 by 18. 5 by 18. Final speed V0 stopped. T is equal to 4 seconds. The average acceleration A is given by A is V minus U by T. 0 minus 10 by 4 minus 25 meter per second square. Negative sign shows that the motion is retarded. ഇവിടെ retardation is minus 2.5. Retardation is negative acceleration. Next is a short answer question. What are the gravitational units of force? What are the gravitational units of force? Define them and write the relation with SI unit. ഫോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അത് ഈ SI യൂണിറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ റിലേഷൻ കൂടി പറയണം. യു ലുക്ക് ഹിയർ. കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് KGF എന്ന് വേണം, KGF ഓർ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ്. KGF ഓർ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് അത് ഗ്രാം വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് SIയിൽ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണ്, അല്ലെ KGF ആണ്. CGSയിൽ ഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണ്. It is also known as KGF, kilogram force in SI system and gram weight in CGS system. അത് റിലേഷൻ ഇതാണ്. 1 kilogram weight or 1 kilogram force is that force which produces an acceleration of 9.8 meter second raised to minus 2 in a mass of 1 kilogram. 1 kilogram വസ്തു 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫോഴ്സാണ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് താഴത്തേക്ക് വീണാൽ, മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വീണാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 1 കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ്. 1 kilogram weight is 9.8 Newton or 1 kgf is 9.8 Newton and 1 gram weight is 980 Newton.
ഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാം വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ്. 1 × 980. CGSൽ ജിയുടെ വാല്യൂ 980 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A force acts for 20 seconds on a body of mass 10 kilogram, mass 10 kilogram, after which the force comes and the body describes 50 meter in the next 10 seconds. Find the magnitude of the force. A force acts for 20 seconds on a body of mass 10 kilogram, after which the force ceases and the body describes 50 meter in the next 10 seconds. Find the magnitude of the force. Initial velocity of the body u is equal to 0. Mass m is 10 kilogram t 10 seconds. Suppose F is the force action on the body. As the body covers 50 meter in 10 seconds, after which the force ceases, the final velocity is 50 by 10 s by t, 5 meter per second. V is u plus at. That is 5 is 0 plus 8 into 10. A is half meter second raised to minus 2. F is ma. So the force, when it comes to this, force ma, that is 10 into 1 by 2, 5 Newton. 5 Newton. You hear the problem. A force acts on a body as the body covers 50 meter in 10 seconds, after which the force ceases. ഒരു 50 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. As the body covers, you see the problem once again. A body acts for a force acts for 20 seconds on a body of mass 10 kilogram, after which the force ceases, and the body describes 50 meter in the next 10 seconds. Find the magnitude of the force. So initial velocity is given. Initial velocity 0. M is 10 kilogram. T is 10 seconds. That is the final case. Final case. F is the force acting on the body as the body covers 50 meter in 10 seconds, after which the force stops. The final velocity is 50 by 10. That is 5 meter per second. The force acts on the body for 20 seconds and the body of mass 10 kg, after which the force stops. അപ്പോൾ 20 സെക്കൻഡ് നേരം ആണ് ഈ 10 കിലോഗ്രാമിൽ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 50 മീറ്റർ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് 50/10 എടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ v is u plus 80, 0 is equal to 0 plus 80. അപ്പോൾ ഇവിടെ v കാണുമ്പോൾ v s by t എടുത്താൽ s by t, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം 50/10, 5 meter per second. പിന്നെ v is u plus 80 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ a കണ്ടുപിടിക്കണം. a കണ്ടിട്ട് f is ma അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 Newton എന്ന് കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എസ് ബൈ ടി എടുക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഒരു വി കിട്ടും. വി പിന്നെ ഈ വി ഇസ് യു പ്ലസ് 80 എടുക്കുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആക്സലേഷൻ 0 plus a into 10 വെച്ച് കാണുമ്പോൾ a 1/2. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് എം എ 10 into 1/2, 5 Newton. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ.
That is all with your 32nd class on class 11 physics. Thank you very much.